Andrés Gil, follow at Andrés Gil 041020172130 compartir en Facebook, compartir en Twitter. Carles Puigdemont ya dicho que declarará la independencia de Cataluña en los próximos días. Declara que anunciará los resultados oficiales y definitivos del referéndum del 1 que considera vinculante y liberará al Parlamento la puesta en marcha de la ley de ruptura con la legislación española, la Constitución de Cataluña como república de derecho, democrática y social, y la puesta en marcha de un proceso constituyente para la nueva Constitución de la República Catalana. La ley, cuyo nombre completo es Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana, tiene por objeto regular el régimen jurídico entre el 1 y la celebración de unas elecciones constituyentes, ya supuestamente como estado independiente. Por ello, en sus disposiciones finales la ley prevé su propia entrada en vigencia en el referéndum. La opción favorable a la independencia resultaba ganadora. La ley regula el traspaso institucional entre el régimen jurídico constitucional español y el de una Cataluña independiente. La fórmula elegida para hacer este cambio de legalidades es efectuar un desdoblamiento legal en Cataluña por el que, en ausencia de leyes propias, las leyes españolas siguen operando. Esta es una fórmula que recuerda a la cláusula de supletoriedad, observada en el artículo 149.3 de la Constitución española, por la que en ausencia de legislación autonómica en sus competencias se aplica la ley estatal. La ley prevé todo un conjunto de artículos determinados a la sucesión del Estado español y su administración general en la República Catalana y su nueva generalitat. Entre otras se contempla la adquisición de nacionalidad catalana que no exigirá renunciar a las otras, mantener, sin cambio, las vigentes leyes de régimen local o europeas, o la subrogación por parte del nuevo Estado de todos los contratos del Estado español en Cataluña, tales como los de obras, servicios o convenios, sin que se alteren sus condiciones. Hemos querido garantizar que todo lo que ahora funciona siga funcionando y que se mantenga igual hasta el proceso constituyente, explicó el diputado de la CUP Bennett Salelas cuando se presentó la norma. Entre las cosas que quedarían igual, todo lo que hace referencia al funcionariado, los derechos ciudadanos o las principales estructuras políticas como el Parlamento o los órganos de la Generalitat. La ley también prevé cómo se desplegarán los órganos de justicia que, según han explicado los diputados independentistas, reproducirían buena parte de la estructura española, aun con algunos cambios, como eliminar la jurisdicción militar, cambios en el gobierno judicial o en la dependencia orgánica de la Fiscalía. Además, habría una amnistía para los políticos investigados o encarcelados por su actividad independentista pacífica. Solo en esos casos, no amnistía la corrupción, ha subrayado Salelas. Según han explicado los diputados, la ley iría acompañada además por 5 decretos que desplegarían algunos de sus artículos. La norma ha sido redactada y aprobada por los diputados de JXSI y la CUP, con el voto en contra de Cataluña CQ Spot y la ausencia de los diputados de Ciudadanos, PSC y PP de la votación en la sesión del 7 de septiembre, y la respuesta, pero lo previsible es que la aplicación de la ley de transitoriedad no pase de su enunciado. O incluso del mero anuncio Puigdemont quiere llevarlo al pleno del Parlamento, en la línea de mano dura aplicada por el gobierno de Mariano Rajoy, presente también en el discurso del rey Felipe de este martes. El simple hecho de proclamar la independencia no trae consigo que inmediatamente desaparezcan la Policía Nacional y la Guardia Civil, que los aeropuertos cambien de titularidad, que se
levantan fronteras, que el cielo y el subsuelo cambian de manos, o que la comunidad internacional reconozca al nuevo territorio como miembro de pleno derecho en la UE y la ONU, por ejemplo. De hecho, la propia ley establece la voluntad de Cataluña, ahora ya en calidad de Estado soberano y independiente, de vehicular la sucesión de manera negociada y pactada con las instituciones españolas, europeas y internacionales. Pero, dado que el proceso viene unos procedimientos parlamentarios suspendidos por el Tribunal Constitucional y todo lo que de ellos ha emanado ley del referéndum y ley de transitoriedad, más que sucesión pactada lo que vendrá tras la declaración de independencia será la inmediata reacción del Estado. Esa reacción tendrá diversas líneas de actuación la judicial, para evitar el cumplimiento de una ley suspendida y la política, para intervenir en una comunidad autónoma cuyas autoridades declaran la secesión. La vía política puede oscilar desde la aplicación del artículo 155 hasta el 116 estado de excepción o de sitio o la ley de seguridad nacional. Para aplicar el 155, el Senado, controlado por la mayoría absoluta del PP, es el organismo encargado de articular el cumplimiento de un precepto que nunca se ha aplicado en España. El gobierno debería entregar por adelantado un catálogo de la justificación de la petición y de las medidas concretas que quiere poner en marcha. El reglamento de la Cámara Alta establece un mecanismo que permitiría a todos los presidentes autonómicos o sus gobiernos participar en un debate previo. Para el 116, hay que aplicar la ley de los estados de alarma, excepción y sitio. QUE dice la ley precede a la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hacen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los deberes ordinarios de las autoridades competentes. La diferencia fundamental procedimental entre el 155 y el 116 es que el 116 debe aprobarse en el Congreso y el 155 en el Senado, donde se tiene mayoría absoluta o el PP. En último término, la Ley de Seguridad Nacional anuncia la seguridad nacional se entiende como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en cumplimiento de los compromisos asumidos conceptualmente que, hasta la fecha, no había sido objeto de una regulación normativa integral. También puedes llamarnos al 91-368-8862, publicidad publicidad lead comentado publicidad publicidad publicidad.